friends, my name is Dr. Shiv. Welcome to my channel Mastermind. Today we are going to discuss about myocardial infarction. What is myocardial infarction? It is the death of myocardial tissue secondary to prolonged and severe ischemia to myocardium, also known as heart attack. There are two types: ST segmented elevation myocardial infarction, also known as TEMI, an acute coronary syndrome with ST elevations found on electrocardiogram. Biomarkers of myocardial necrosis are present. నాన్-ఎస్టీ ఎలివేటెడ్ ఎంఐ అంటే ఏంటి? బయోమార్కర్స్ ఆఫ్ మయోకార్డియల్ నెక్రోసిస్ ఉంటుంది, కానీ ఎస్టీ సెగ్మెంటెడ్ ఎలివేషన్స్ ఉండవు. అదే అన్స్టేబుల్ యాంజినాలో వితౌట్ ఎస్టీ సెగ్మెంటెడ్ ఎలివేషన్స్ ప్లస్ నో ఎలివేషన్ ఆఫ్ బయోమార్కర్స్ రెండు ఉండవు. ఇది అక్యూట్ కరోనరీ సిండ్రోమే. ఈ మూడు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్: హైపర్ టెన్షన్, సిగరెట్ స్మోకింగ్, హైపర్లిపిడెమియా, హైపర్ కొలెస్ట్రాలిమియా, మేల్ పోస్ట్ మెనోపాజ్, genetic and behavioral predispositions to atherosclerosis, high fat diet. Etiology ఏంటంటే occlusion of coronary artery caused by atheromatosis plaque rupture with subsequent thrombotic expansion. Vasospasm emboli which can be secondary to atrial fibrillation, secondary to an embolus from left atrium to coronary arteries. Visitations from infective endocarditis material from intracardiac prosthetic paradoxical emboli. అంటే ఎంబోలే మొత్తం మీద ఎంబోలే వల్ల వస్తుంది. అది బ్రేక్ రప్చర్ వల్ల కానీ, ఎట్రల్ ఫిబ్రిలేషన్ వల్ల కానీ, ప్రాసెస్ కానీ, ఎండోకార్డైటిస్ వల్ల కానీ, మొత్తం మీద ఎంబోలే వల్ల అక్లూషన్ అనమాట. Occlusion of coronary artery disrupts the blood supply to the region in myocardium, ischemia ensues. The myocytes become rapidly dysfunctional. దానివల్ల ఇష్కెమియా వస్తుంది. Persists that result in myocyte death after 30 minutes of severe ischemia. 30 minutes తర్వాత the damage becomes irreversible. Infarction patterns: subendocardial myocyte necrosis involving the inner cardiac wall is normally the least perfused portion of myocardium. May be referred to as NSTEMI, non-ST elevated myocardial infarction. Next, transmural అంటే ఏంటి? myocyte necrosis involving the full thickness. ఇది may be referred to as ST elevated MI. సబెండోకార్డియల్ అంటే నాన్ ఎస్టీ, ట్రాన్స్మ్యూరల్ అంటే ఎస్టీ. ఇన్ఫెక్షన్ లొకేషన్ ఈసీజీ లీడ్స్ ఏంటంటే ఇన్ఫీరియర్ వాల్ అయితే లీడ్ 2, 3 AVF ఇన్వాల్వ్డ్ కరోనరీ ఆర్టరీ ఆర్సీఏ. అదే యాంట్రో ఎపికల్ అయితే యాంట్రో ఎపికల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ హార్ట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఈసీజీ లీడ్స్ V3, V4 ఇన్వాల్వ్డ్ కరోనరీ ఆర్టరీ LAD. నెక్స్ట్ యాంట్రోసెప్టల్ involved ECG lead V1, V2 involved coronary artery LAD. Anterolateral involved ECG leads V5, V6 involved coronary artery LAD or LCX. Lateral involved ECG leads lead 1 AVL involved coronary artery LCX. Posterior infarction location involved ECG leads ST depression and tall R waves in V1 to V3, V7 to V9 involved artery posterior descending. Symptoms: ఛాతీ నొప్పి, chest pain features, squeezing, crushing, substernal radiation to jaw, neck, left shoulder down the arm, nausea and vomiting, dyspnea, asymptomatic, typically seen in patients with diabetic neuropathy. Neurofibers are damaged and impair their ability to sense pain. మామూలుగా చెస్ట్ పెయిన్ రేడియేటింగ్ టు లెఫ్ట్ ఆర్మ్ ఉంటుంది, డయాబెటిక్స్లో సైలెంట్గా ఉంటుంది, పెయిన్ అని తెలియదు న్యూరోపతి వల్ల. ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ డయోఫోర్సిస్, వేరియబుల్ ఫైండింగ్స్ S3 or S4, సైన్స్ ఆఫ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, బ్రేడికార్డియా ఇన్ కేసెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ వాల్ ఎంఐ. ఏం చేయాలి? 12 lead ECG perform as soon as possible. Findings: STMI, hyper or peak T waves. Earliest finding ST elevation, Q waves. A late finding 2 weeks post MI అన్నమాట. New left bundle branch block considered to be equivalent to STEMI. Non-STEMI లో
ST depression, T wave inversion, late pathological Q waves, Q wave and lead V2, V3 last longer than 0.02 seconds. Q wave anywhere last longer than 0.03 seconds with an amplitude greater than zero point 0.1 millivolts. Biomarkers. Troponin preferred marker as it has high sensitivity and specificity for myocardial necrosis. Troponin 1 increases after 4 hours. 4 hours తర్వాత పెరుగుతుంది అండ్ పీక్స్ అరౌండ్ 24 hours అనమాట. రివెన్స్ ఎలివేటెడ్ ఫర్ 7 to 10 days. అదే ట్రోపోనిన్ 1. CKMB తెలుసుగా, CKMB creatine kinase, a sensitive but not specific biomarker since skeletal muscle can also release it, useful for assessing reinfarction. Initial medical treatments include aspirin, oxygen, nitroglycerin, hypotension. In an inferior infection secondary to reduced preload, morphine only gives there is unacceptable pain appears to be associated with a mortality increase. P2Y12 ADP receptor blockers indication given in addition to aspirin, heparin indication given in addition to antiplatelet therapy. Beta blockers indication given to all patients if there are no contraindications. Statins indication given to all patients. Angiotensin converting enzyme inhibitor indication given to all patients with myocardial infarction. Recommended when there is anti-infarction, heart failure, left ventricular ejection fraction less than 40% reduces mortality. Contraindication: shock, bilateral renal artery stenosis, allergy, reperfusion therapy. Percutaneous coronary intervention is surgical indications if ST elevated MI symptoms developed in less than 12 hours and the procedure can be performed within 90 to 120 minutes if fibrinolytic therapy is contraindicated. Coronary artery bypass graft indication when coronary anatomy does not allow for percutaneous coronary intervention. 3 vessel occlusion or 2 vessel occlusion in a patient with diabetes significant stenosis of the left main coronary artery. Next, fibrinolytic therapy indication for patients who cannot receive percutaneous coronary intervention within 120 minutes. Complications: heart failure, sudden cardiac death, arrhythmia, myocardial stunning. Thank you friends for the patient listening. Let's meet in another topic with another video. Please like, share and subscribe. Thank you friends.